A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to read about the story of a man who swallowed a snake during his sleep and was helped by a man who was passing nearby. This has been extracted from one of Rumi's many teachings. Dear students, in our previous lesson, we learned about how a man was sleeping along the roadside, and during his sleep, when a snake entered his mouth, how a wise man came in to rescue him. Today we are going to learn and read more about this story. प्यारे बच्चों, आज हमें यहाँ से पढ़ना है कीप रनिंग shouted the wise man, and the man kept running from his pursuer, picking himself off the ground. Whenever he fell flat on his face, stupid with apples, his baby covered in cuts and bruises, he was chased backwards and forward by the wise man until nightfall, when he was seized by a violent bout of vomiting. Everything came up, including the snake. When the man saw the ugly black reptile, he forgot all about the beating he had received and fell on his knees. Truly, he said, "You are an angel for me. Oh, blessed is the hour that you first saw me, for I was dead and you have given me new life. Had I known, how could I have said such foolish things? I would have praised you had you given me the slightest hint as to what you were really doing. Instead, you kept quiet and carried on beating me in silence." "Had I told you about the snake," replied the wise man, "you might have died of fright. You would have been so terrified that you would not have been able to eat nor to vomit. I heard you abused me, but carried on with what I had to do, repeating to myself, 'Oh Lord, make it easy.'" प्यारे बच्चों, जब इस दाना इंसान ने इस शख्स जिसे इसने नींद में न सिर्फ मुक्कों और दांतों से दरगद बनाई थी, बल्कि बहुत सारे सेब भी खिला दिए थे, ओदमुंह कर दिया, तो इस शख्स ने निहायत ही आजिज़ी से इस इंसान को मुखातिब करके कहा कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है और आप मुझे इस तरह क्यों मार रहे हैं। एक तरफ ये शख्स गड़गड़ा कर उसने मारने की वजह पूछ रहा था और दूसरी तरफ इस दाना इंसान का हाथ सिर्फ मुक्कों और लाठियों की जबान में बात कर रहा था, यहाँ तक कि इस शख्स के मुंह से खून बाहर आने लगा। इस दाना शख्स ने इस आदमी को सिर्फ दौड़ने को कहा और खुद मुक्कों और धोखों की बारिश के साथ साथ इसके पीछे
دوڑنے لگا۔ یہ سلسلہ شام تک جاری رہا، یہاں تک کہ اس شخص کے منہ سے کہے آ گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ سانپ بھی منہ کے راستے باہر آ گیا جو سوتے وقت اس کے اندر چلا گیا تھا۔ پیارے بچوں، جب اس شخص نے اس موذی جانور کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ اس دانا شخص کے پاؤں میں پڑ گیا اور اس سے ایک فرشتہ اور مسیح سمجھ کر معافی مانگنے لگا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس شخص کی جان بچ گئی تھی۔ پیارے بچوں، اس دانا آدمی نے اس سے کہا کہ اگر میں آپ کو پہلے ہی بتاتا کہ آپ کے اندر سانپ چلا گیا تو آپ نہ کچھ کھاتے اور نہ دوڑتے، بلکہ الٹا پریشانی اور خوف کی وجہ سے مر جاتے۔ بچوں، اس سبق میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں حاضری دماغی اور ذہانت سے کام لینا چاہیے۔ بچوں، ہم نے یہ چیپٹر کمپلیٹ کیا۔ شکریہ بچوں۔